A new birth registration system has been officially launched in Mbeya by the Deputy Minister of Constitutional and Legal Affairs, the Honorable Angela Kairuki. The system will be rolled out in phases, with Mbeya forming part of the first phase, to also include Mwanza, Geita, Shinyanga and Simiyu regions. This means nearly 900,000 children under 5 will receive birth certificates over the next 2 years, near to where they live and free of charge. The national birth registration rate of just 8% remains one of the lowest rates of birth certification in Africa. In Article 7 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, every child has the right to a name and a nationality. In Tanzania, the Law of the Child Act 2009 effectively domesticates the UN Convention and provides a legal framework through which the rights of the country's children can be protected and realized. Tanzania's Registration, Insolvency and Trustee Agency, RITA, with the support of the government of Tanzania, UNICEF, VSO and SIDA, has enabled a new approach which sees easy birth registration taking place through existing healthcare services, village and ward offices. Tumekuwa na tatizo la umbali kutoka ofisi ambapo kunasajiliwa na kupata vyeti vya kuzaliwa ambazo ni ofisi ya mkuu wa wilaya na mpaka kule vijijini ambapo wananchi wapo. Tukaona kwamba wananchi wamekuwa tukisubiri zaidi waje kuliko sisi kuwafuata. Sasa huu mfumo tunaweka sasa ni kwa ajili ya kwenda kuwafuata wananchi kule waliko ili kupunguza ile tatizo la umbali. The new approach was first tested a year before in Temeke district, one of the poorest areas in the commercial capital Dar es Salaam. In 6 weeks, more than 15,000 children received birth certificates, and the number of children under the age of 5 being registered increased from 15 to 44%. At the official launch here in Mbeya, stakeholders presented why easy access to registration is vital to development in Tanzania. The service has been decentralized. The authority to give the certificate has been delegated to the existing health system and local government system. And UNICEF has been very much a part of working with the government on thinking this up and now implementing it in Temeke district in Dar es Salaam. And that was the test before we got to today, which was the beginning of a new national strategy in Mbeya. The first phase of the program is being supported by the Canadian government as part of the overall contribution to the United Nations Accountability Commission for Maternal and Child Survival. Under the Muskoka initiative, we have committed over 145 million over 5 years to help Tanzania. The current average of children under 5 with birth certificates is too low in Tanzania. However, we believe that the new strategy has the potential to dramatically accelerate the birth registration rates. Other stakeholders stress the importance of investing in children. Kama taifa, tutaweza tu kunufaika kikamilifu na rasilimali watu ya kizazi hiki kama tutajua idadi yao kikamilifu, ambayo itawezesha kupanga mikakati madhubuti ya maendeleo na utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii kwa kundi hili la watoto. Cheti cha kuzaliwa ni hati ambayo inamlinda mtoto kutokana na mazingira mbalimbali ambayo yanaweza yakahatarisha ulinzi wake. Kwa mfano, kwa kuwa na cheti cha kuzaliwa unaweza ukatambua mtoto ana umri gani, kwa hiyo ukazuia kwa mtoto mdogo kuolewa katika umri mdogo. Information communication technology is playing a revolutionary role in registering births and issuing certificates. A mobile phone application has simplified the process by entering the registration information into a mobile phone, which sends the information to a central database at RITA in real time. Tunafarijika sana kwa kampuni pekee ya simu za mkononi kuchangia utaalamu wake katika mkakati huu wa serikali unaolenga kuwapatia watoto haki ya msingi ambayo kwa muda mrefu sana imepuuzwa licha ya umuhimu wake mkubwa. The guest of honor explained how birth registration provided statistics vital for planning social services. Bila ya kuwa na takwimu hizi, ni vigumu sana kwa serikali kuweza kufahamu kwa usahihi mahitaji ya kupeleka huduma muhimu kwenye jamii, kwa mfano
miaka 5 ijayo kutakuwa na wanafunzi wangapi wanaohitaji kuanza elimu ya msingi. Hivyo kujua ni shule ngapi katika eneo husika zinaweza kutosheleza au la. Lakini pia ni vituo vingapi vya afya vinahitajika katika eneo husika na kadhalika. The impact of the launch spread quickly, and within a day the new system was being implemented in health clinics, village and ward offices throughout Mbeya. Rita ensured frontline workers were trained on how to provide this new valuable service. Kwa ajili ya kusajili vyeti vya kuzaliwa nimepata mafunzo kutoka kwa wakala wa usajili na ufilisi. Kwa hiyo mimi binafsi nimeufurahia sana. And they came in the hundreds, mothers eager to register their children. Kila mmoja atapata hii huduma, sawa jamani? Na hii huduma ni endelevu. Cheti cha mtoto kina umuhimu, unaweza kukuta kwa baadaye au anapokuwa anaandikishwa kwenda shule kinakuwa kinahitajika. Kwa baadaye anapokuwa anataka kukata passport kinahitajika, na kwa baadaye kwa ajili ya kazi. Nashukuru serikali kwa kutoa hivi vitambulisho ambavyo mimi sikuweza kutegemea katika maisha yangu, sema naweza nikapewa bure na serikali. While statistics show that 90% of babies receive immunizations by their first birthday, only 8% of children under 5 have been registered and possess birth certificates. Rita is expected to register over 400,000 children under the age of 5 in Mbeya alone. Zoezi zima la usajili wa vyeti vya kuzaliwa chini ya watoto kwa watoto chini ya miaka 5 kwanza litusaidia kupata takwimu husika ya watoto chini ya miaka 5 katika eneo linalozunguka dispensary hii hapa. Alafu istoshe litatusaidia katika kufuata chanjo kwa watoto chini ya miaka 5. Kweli mahusiano yapo. Saizi yani kwa sababu ukishaingia kumsajili mtoto na mambo ya chanjo vitaendana hivyo vitu. Haviwezi vikaleta data tofauti. Kumbe hii imetusaidia kwa namna moja au nyingine. The aim is to integrate birth registration into routine health checks for newborn babies and bring the registration point much closer to where births occur, including the child's home. Easy access to birth registration and in turn gathering accurate data marks a significant development milestone for children in Tanzania.